Ana trabalhava todas as noites no bar horizonte. Lugar pequeno, caio de luzes cansadas e promessas quebradas. Era garcanite, cantora de chaveiro e sonhadora, segredo. Tinha 29 anos e uma filha de 6. Julia, que dormia na casa de vizinha, enquanto a mãe servia cerveja a homens que já tinham esquecido o próprio nome. A vida nunca tinha sido Johnny como ela. O pai abandonara cedo. A mãe adoecera e esse fora antes de ver a filha crescer. Resto o bar, o lugar atrasado, e o sonho, aquele sonho antigo de cana profissionalmente. De usar a voz neo apenas para pedir desculpas a clientes impacientes, mas para contar histórias, para tocar carecos. Toda noite, quando o bar fechava, Ana ficava uns minutos sozinha, limpando as mesas e cantando baixinho. Era o único momento, que esse permitia ser quem realmente era. O eco de voz misturado ao som distante dos caras fazia o bar parecer outro lugar. Por instance, ela escucha as cantas, as humilhacos e o medo. Mas naquela sexta-feira, tudo mudou. Cliente novo chega cedo. Terno caro, perfume forte, olhar arrogante. Chamava esse Roberto Farias, dono de vários bares de cidade. Fala alta, sorriso falso e uma mania cruel de testar os outros. Quando soube que Ana devia 3 meses de aluguel ao gerente, e ele fez o que sabia fazer de melhor. Transformar a dor al ria espetáculo. Se essa mulher tiver coragem de cana aqui, e pago a dívida dela inteira. Grito, as roçadas esse espalharam como fogo. Os músicos pararam. O garcam congela. O ventilador parece silenciar. Ana ficou imóvel. O pano de mesa nas mãos. O rosto queimando. Ela podia correr. Podia finger que neo ouviu. Mas algo dentro dela. Algo que o cansaco neo tinha matado neo dessa vez. Ela largou o pano. Subiu os degraus do pequeno palco e respirou fundo. Os olhos dela encontraram os de Roberto, e por instante, o bar inteiro prendeu a respiração. Ana segurou o microfone como quem segura destino. E quando a primeira nota saiu, frágil, mas verdadeira, ninguém riu. Porque, sem perceber, aquele bar barato estava prestes a testemunhar o tipo de coragem que nem dinheiro compra. A primeira nota foi quasem sussurro. Frágil, insegura, como quem pede permissão para existir. Mas então Ana fechou os olhos e disse a dor falar. Canto sobre perdas, sobre recamicos, sobre amores que neo voltam. E cada palavra vinha carregada de verdade. A voz, antes tímida, ganhou corpo. E o que comico como curiosidade vira silêncio absoluto. Os risos cessaram. O dono do bar, que ria mais alto, agora estava parado. O copo esquecido na mão. Os clientes esse entreolhavam. Como esse neo entendessem o que estava acontecendo. Aquele lugar acostumado a gritos e apostas agora respirava junto com ela. E pela primeira vez em muito tempo, Ana neo esse sentiu invisível. Quando terminou a música, neo houve aplauso imediato. So aquele tipo de silêncio que pesa, o de quem foi tocado por algo que neo esperava. Depois, homem comico a bater palmas devagar. Outro esse junto. Segundos, o bar inteiro estava de pé. Aplausos, assobios, lágrimas discretas. Ana tremia, o microfone ainda nas mãos. Os olhos marejados. Roberto Farias neo sabia o que dizer. Tentou manter o ar de superioridade, mas o rosto o traía. Levanta-se, abriu a carteira e jogou maco de notas sobre o balcão. A dívida está paga, disse seco. Mas neo pensa que isso faz de você uma estrela.
Ana apenas sorriu. Sorriso calmo, que sereno. Neo preciso ser estrella, senhor. So preciso continuar cantando. As palavras ficarão no ar, livres, mas afiadas. Naquela noite, quando chego em casa, Julia já dormia. Ana sendo assim à beira da cama, de filha, e acariciou-lhe o cabelo. Pensou em tudo, o desafio, a vergonha, o medo, a coragem. E algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, sente que talvez a vida ainda pudesse lhe dar uma chance. Nos dias seguintes, o bar fica caio. Gente que nunca havia passado la aparicia, so para ver a mulher que calou o dono do bar. E Ana cantava todas as noites, não por verdade, mas por necessidade, como quem respira para continuar viva. Mas o sucesso true também o que ela mais temia, inveja e interesse. O gerente passou a tratá-la melhor, mas com segundas intentos. E Roberto, o homem que a humilhara, voltou uma semana depois, não para apostar, mas com uma proposta. Uma que poderia mudar tudo, ou destruir o palco que ela havia conquistado. Roberto voltou ao bar numa terça-feira chuvosa. Vestia o mesmo terno caro, o mesmo sorriso frio, mas havia algo diferente no olhar. Calculou. O público ainda falava de Ana, vídeos amadores da sua apresentação tinham espalhado nas redes sociais, e o bar, o mesmo que antes mal pagava as contas, agora estava lotado toda noite. Quando Ana terminou a última música, ele se aproxima do palco, aplaudindo devagar. Parabéns, Mocha. Você conseguiu o que muita gente tenta a vida toda. Serenata. Ana agradeceu com amacino. Queria descer logo, evitar conversa. Mas ele insistiu. Tenho uma proposta. Contrato. Shows fixos nos meus bears. Cash três vezes mais do que você ganha aqui. Aquela palavra, contrato, sotenedora e perigosa ao mesmo tempo. Eu que o senhor quer troca? Pergunto, firme, desconfiada. Apenas o seu talento. E, claro, sua gratidão. A última palavra veio carregada de veneno. Ana entendo. Não era só sobre canta. Era sobre control. Sobre poder. Agradeço a oferta. Mas eu canto por amor, não por favor, respondo. Roberto riu. Amor não pego lugar. Minha querida? Ela desceu do palco sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o assédio sutil vira passeio. O gerente cômico insinuar que ela devia ceder, que estava perdendo a oportunidade de vida. Alguns colegas se afastaram, com medo de se meter. Outros all havam com pena, como quem assiste alguém cavar o próprio fim. Mas Ana já tinha enfrentado coisa pior. E, mais uma vez, decidiu não se calar. Numa sexta-feira, Roberto voltou, acompanhado de dois empresários. Pediu que Ana cantasse algo especial. Ela sabia que era teste. Subia no palco, respira fundo e começou a cantar uma música nova. Uma composição própria, escrita num pedico de papel velho, nas madrugadas, que o sono não vinha. A letra falava de mulheres cansadas de pedir licença para existir, de voces que ninguém ouvia, de sonhos que o mundo tentava calar. Quando terminou, o bar inteiro estava mudo. Dos empresários enseguida os olhos. Roberto, pela primeira vez, não tinha piada nem sorriso. Onde você aprendeu a escrever assim? Perguntou. Na vida, senhor respondeu. E ela cobra caro por cada verso. Roberto não respondeu. Apenas levantou-se, saiu silêncio. Mas naquela noite, algo cômico a se mover fora dali. Porque dos empresários que o acompanhavam não era apenas cliente. Era produtor musical. E o destino de Ana estava prestes a mudar de forma que nem ela poderia imaginar.
dois dias depois, o bar estava quase vazio quando hamem alto, de blazer cinza e olhar tranquilo, entre discretamente. Pediu café e ficou silêncio ate o último cliente sair. Ana já recolhia as mesas quando ele se aproximou. Posso falar com você minuto? Perguntou. Ela assentiu. Canzada. O hamem sorriu. Sou Ricardo Moura, produtor musical. Eu estava aqui na sexta-feira, como o Sr. Roberto. Ana assentiu o estimego apertar. Se veio pedir para eu assinar algo com ele. Nem perca esse tempo. Ricardo balancou a cabeça. Nada disso. Eu vim falar sobre você. Aquela música que você cantou me arrepia. Eu produzo artistas há 20 anos. E raramente vejo alguém canacom tão a verdade. Ana fica muda. Ninguém nunca tinha falado com ela assim. Com respeito, com admiração. Eu quero gravar sua música. Disse ele. Sou uma demo. Sem compromisso. Ser certo, podemos tentar algo maior. A proposta parecia sanho dames. Mas Ricardo falava com serenidade, sem promessas vazias. Dixo carteo, sorriu e saiu. Ana passou a noite acordada, alhando o papel nas mãos. Pensou Julia dormindo no quarto ao lado, na pilha de contas sobre a mesa, na vergonha que ainda queimava quando lembrava das risadas do bar. E então decidiu. I tentar. Na segunda-feira seguinte, ela pega dois ônibus e pequeno estúdio no centro. O lugar cairava a madeira e café velho. Ricardo estava lá, com fones no pescoço e entusiasmo quase infantil. Vamos gravar diz. Do seu jeito. Sem maquiagem, sem figurino, só voz e verdade. Ana respira fundo, fecha os olhos e começou a cantar. A primeira nota saiu tremula, mas logo o medo do lugar a moco. Canto como se estivesse cantando sua própria vida. Cada verso era pedaço da alma que o mundo tinha tenido a apagar. Quando terminou, o silêncio do estúdio parecia sagrado. Ricardo apertou o botão de parar e virou-se para ela, com os olhos marejados. Você não canta, você cura. 2 semanas depois, o vídeo de gravação, postado por ele sem aviso, se espalhou pela internet. 3 dias, meio milhão de visualizações. Uma semana, Ana era manchete. A garcanite que emociona o Brasil com sua voz. O bar onde ela trabalhava vira ponto turístico. Reporters batiam a porta de casas simples onde vivia com Julia. Mas o que realmente surpreendeu Ana foi ver o nome de Roberto Farias aparecendo nos noticiarios, tentando se apropriar de descoberta, dizendo que acredita nela desde o início. Ela não responde publicamente. So, continua cantando. Gravo outra música, depois outra. Cada uma, dixava uma mensagem diferente, de força, dignidade e esperança. Mas o sucesso, como o fracasso, temprico. Eu da Ana viria de onde ela menos esperava. Certa noite, ao sair do estúdio, ela encontrou Roberto encostado em carro preto, esperando. Eu avisei que amor não pega lugar. Disse ele, com sorriso torto. Mas parece que dinheiro pega respeito, não, Ana mantiva calma. O respeito a gente não compra, senhor. A gente conquista. Ele deu passo à frente. Cuidado, Ana. O mundo gosta de ver gente como você subir. So pra te prazer per de volta pro chão. Ela ficou parada. O coração disparado, mas a voz firme. Se eu quer, pelo menos caio tentando vor. Roberto sorriu. Veremos. E naquela noite, enquanto ele desaparecia entre as luzes da rua, Ana percebeu que o desafio que viria seria mais do que qualquer música. Provar que sucesso não muda quem é de verdade. O tempo passou rápido. 3 meses depois,
Ana janeo era apenas a mocadubar. Era convidada para programas de TV, dava entrevistas, recibia cartas de gente que dizia ter voltado a sonhar por causa dela. Mas, mesmo com tudo isso, Ana continuava a mesma, simples, educada, sempre grata. Uma noite, ela foi convidada para cana grande evento beneficente. Auditorio lotado, câmeras, luzes, gente importante. O coração baixa como esse faz o primeiro show de vida. No cameram, antes de entrar, recebeu uma mensagem. Boa sorte. Roberto. Ela respirou fundo. Neo por medo. Mas porque, entendo. O passado sempre tenta assistir de camarote quando a gente vence. Subiu ao palco. As luzes asseguram por instante. Mas o som de platia gaio. Conto sua história. Sem rancor, sem drama. So verdade. Diz que, às vezes o mundo tenta calar quem nascipiare emocionar. Mas que a fé, quando acompanhada de coragem, faz qualquer voz atravessar o impossível. E então, como a canta, a música falava sobre liberdade, sobre recomeçar, sem pedir permissão. Cada verso parecia incendiar o ar. As pessoas coravam, se abracavam, se viam nela. Quando a última nota o público se levanta número aplauso ensurdecido, o tipo de aplauso que neo barulho cura. Entre os rostos na platia, Ana via Roberto. Ele neo ria. Tinha os olhos marejados, a expresso que brota de quem finalmente entendo o que nunca quis enxergar. O valor de uma mulher que neo se vendeu. Depois do show, ele se aproxima nos bastidores. Eu fui idiota, diz a voz baixa. Você não me deve nada. Mas eu precisava pedir desculpas. Ana, o olho com calma. O perdeu neo para quem era. Para quem aprende. Via e aprenda. Ele assentiu, silêncio, e se foi. No dia seguinte, o vídeo de apresentação se espalhou. Milhões assistiram, comentaram, se emocionaram. E entre todos os comentários, se destacava. Às vezes, a voz mais linda nasce dor mais profunda. Obrigado, Ana, por lembrar o mundo que dignidade nunca sai da moda. Naquela noite, antes de dormir, Ana olhou para Julia e sussurrou. Vai, filha? Os sonhos cansados podem cana outra vez. E, pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu sorrindo, porque sabia que, agora, ninguém mais calaria sua voz.